Vic, kindly ask you to start. Switch your microphone. Thank you. Good evening and good afternoon to all of you. Доброго дня, доброго вечора всім. I am honored to be invited again to your forum on a very significant topic regarding our thoughts on humanity and our future civilization. Я маю знову честь бути запрошеним на ваш форум на дуже важливу тему щодо наших думок про людство та нашу майбутню цивілізацію. Let me share with you slides. Зараз я включу свою презентацію. My talk tonight will be on what it means to be a true human being. Моя презентація називається «Що це означає насправді бути людиною?». Humanity has evolved from very primitive levels where we acted almost like animals fighting for food and survival. Людство еволюціонувало з дуже примітивних рівнів, коли ми діяли майже як тварини, борючись за їжу та виживання. Like animals, we survive by our instincts through millions of years of evolution. Як тварини, ми виживаємо завдяки своїм інстинктам протягом мільйонів років еволюції. As human beings, we still have our instinctive and animal nature. This is the limbic system that contains the amygdala, where we react to threats in fear or anger. Як люди, ми все ще маємо свою інстинктивну та тваринну природу. Це лімбічна система, яка містить мигдалину, що реагує на загрози страхом або гнівом. In a book published in 2021, William Bernstein wrote, neuroscientists discovered that there are two different types of human thought processes: fast-paced and fast-moving emotional responses located in our deeply placed and evolutionarily ancient limbic system, our so-called reptilian brain, and much slower conscious reasoning that arises from the evolutionarily newer cortex that overlies the limbic system. В книзі, опублікованій в 2021 році, Вільям Бернштейн написав: нейробіологи виявили, що існує два різних типи процесів людського мислення: швидкоплинні емоційні реакції, розташовані в нашій глибоко розташованій та еволюційно давній лімбічній системі, в дужках система 1, наш так званий мозок рептилій.
І набагато повільніше свідоме міркування, які виникають з еволюційно нової кори головного мозку, в дужках система 2, яка лежить поверх лімбічної системи. The limbic system was developed for hundreds of years. That's a moment. The limbic system was developed for hundreds of millions of years, while the cortex was developed for less than 100,000 years. So the limbic system is stronger than the cortex system. Bernstein wrote, "Put more simply, our faster emotional machinery leads and our slower reason follows." Лімбічна система розвивалась протягом сотень мільйонів років, тоді як кора – менше 100 років. Таким чином, лімбічна система сильніша за кору. Бернштейн писав, простіше кажучи, наша швидка емоційна машина веде, а наш повільний розум слідує. There is a book by Daniel Goleman entitled Emotional Intelligence. It says that reason can be hijacked by our emotions. I have no such... Yeah, there is none. So I'll not read this anymore. Yeah. But the reason can be overtaken by emotions, according to Daniel Goleman in his book, Emotional Intelligence. Даніель Голман у своїй книзі «Емоціональний розум» стверджував, що розум має взяти гору над емоціями. We find, therefore, that we have two natures. An instinctive nature that we share with the animals, and a rational nature that makes us truly human and separates us from animals. Отже, виявляється, що ми маємо дві природи. Інстинктивна природа, яку ми споріднюємо з тваринами, і розумна природа, яка робить нас справді людьми і відокремлює нас від тварин. This insight has been known since the ancient times up to the present day. Aristotle wrote that we have a rational soul and an irrational soul. The irrational soul is composed of our physical and emotional nature, which he called vegetative and sensitive. Ця ідея відома з давніх часів і до наших днів. Арістотель писав, що ми маємо розумну душу та ірраціональну душу. Ірраціональна душа складається з нашої фізичної та емоційної природи, яку він назвав вегетативною або чуттєвою. Thomas Aquinas similarly made the same distinction and called the two parts the rational soul and the animal soul. Фома Аквінський подібним чином зробив те саме розрізнення і назвав ці дві частини розумною душею
та тваринною душею. In modern times, great psychologists have similarly distinguished between our instinctive nature and our thinking nature. У наш час видатні психологи подібним чином розрізняють нашу інстинктивну природу на нашу мисленнєву природу. Professor William McDougall, one of the greatest social psychologists, wrote, "These all-important and relatively unchanging tendencies, which form the basis of human character and will, are of two main classes." Професор Вільям Макдугал, один з найвидатніших соціальних психологів, писав: ці надзвичайно важливі та відносно незмінні тенденції, які формують основу людського характеру та волі, поділяються на два основні класи. The first one is the specific tendencies or instincts, and the second one is the non-specific tendencies arising out of the constitution of mind and the nature of mental process in general, when mind and mental process attain a certain degree of complexity in the course of evolution. Перше – це специфічні схильності або інстинкти. А друге – це неспецифічні тенденції, що виникають із будови розуму та природи психічного процесу в цілому, коли розум і розумовий процес досягають певного ступеню складності в ході еволюції. William James similarly made this critical distinction. Impulses that are blind, as the lowest instincts can be, and the power of reflection and power of inference. The first part is our blind instinct, and the second part is our rational faculty. Вільям Джеймс так само відзначив цю критичну відмінність. Перше – це імпульси, які є сліпими, якими ми можемо бути найнижчі інстинкти. І друге – це сила рефлексії та сила висновку. Перша частина – це наш сліпий інстинкт, а друга – наша раціональна властивість. Sigmund Freud also wrote, "We assume that human instincts are of two kinds, those that conserve and unify, and secondly, the instincts to destroy and kill, which we assimilate as the aggressive or destructive instincts. Here is then the biological justification for all those vile, pernicious propensities which we now are combating." Зигмунд Фрейд також писав: ми припускаємо, що людські інстинкти бувають двох видів. По-перше, ті, що зберігають і уніфікують. І по-друге, інстинкти руйнування та вбивства, які ми засвоюємо як агресивні або деструктивні інстинкти. Ось це є біологічне виправдання всіх цих мерзенних згубних схильностей, з якими ми зараз боремося. Carl Jung distinguishes between the inborn tendencies of the personality, such as the persona, the shadow, the ego, the anima, or the animus. As a person becomes more mature, a self emerges that transcends these instinctive tendencies and integrates the conflicting qualities of the psyche. Карл Юнг розрізняє вроджені схильності особистості, такі як персона, тінь, его, аніма або анімус. В міру того, як людина стає зрілішою, з'являється «я»,
велике «я», яке виходить за межі цих інстинктивних тенденцій і об'єднує суперечливі якості психіки. Abraham Maslow, who focused his research on the higher reaches of human nature, spoke of our lower and higher needs. The lower needs are called deficiency needs. These are physical and emotional needs. The higher need he called being need. This is self-actualization, which includes objectivity, rationality, morality, and creativity. Абрахам Маслоу, який зосередив свої дослідження на вищих сферах людської природи, говорив про наші нижчі та вищі потреби. Нижчі потреби називаються потребами дефіциту. Це фізичні та емоційні потреби. Вищу потребу, яку він назвав буттєвою потребою, є самоактуалізація, яка включає об'єктивність, раціональність, моральність і творчість. In Theosophy, pioneered by Helena Blavatsky, who was born in Dnipro, Ukraine, there is also a higher and lower nature of human beings. Its important contribution is that it divides the thinking mind into two levels. The lower mind is the image-making faculty that is influenced by desire and emotions, and the higher mind is the capacity for impersonal, objective, and abstract thinking. У теософії, започаткованій Оленою Блаватською, яка народилася в Україні, в Дніпрі, також розглядається вища і нижча природа людських істот. Її важливий внесок полягає в тому, що вона поділяє мислячий розум на два рівні. Перший – це нижчий розум, здатність створювати уявлення, на які впливають бажання та емоції. І друге – це вищий розум, здатність до безособистісного, об'єктивного та абстрактного мислення. Blavatsky wrote that one's duty is to control and conquer through the higher, the lower self. Блаватська писала, що обов'язок людини полягає в тому, щоб контролювати і перемагати через вище, нижче «я». Let us look again at the nature of our lower or animal nature. This lower nature is based on instincts, physical need, security needs, emotional needs, irrational, personal nature, and social conditioning. Погляньмо ще раз на суть нашої нижчої або тваринної природи. Ця нижча природа базується на інстинктах, фізичних потребах, потребах безпеки, емоційних потребах, ірраціональності, особистому характері, соціальній обумовленості. These characteristics have social and cultural effects, such as fear, territorialism, aggression, self-centeredness or selfishness, tribalism, prejudice, superstitions, social norms, personal nature, culture, etc. Ці характеристики мають соціальні та культурні наслідки, такі як страх, територіалізм, агресія, егоцентричність або егоїстичність, соціальне розділення, упередження, забобони, соціальні норми, вплив особистостей, культура тощо. These behaviors are not very different from what we see in the animal world.
For example, animals become hostile and even aggressive to animals not known to them. In the book, the most dangerous animal describes how social animals behave. Social animals are often xenophobic, that is, they are hostile to individuals living outside the boundaries of their tightly knit groups. An outsider who stays onto someone else's territory may be viciously attacked and even killed. Ця поведінка не дуже відрізняється від того, що ми бачимо у тваринному світі. Наприклад, тварини стають ворожими і навіть агресивними до незнайомих їм тварин. В книзі «Найнебезпечніша тварина» описано, як поводяться соціальні тварини. Соціальні тварини часто є ксенофобами. Тобто вони вороже ставляться до людей, які живуть за межами їхніх тісно згуртованих груп. Чужак, який зайшов на чиюсь територію, може бути підданий жорстокому нападу і навіть убитий. Professor McDougall wrote that human culture is governed by such animalistic and instinctive nature. In a book on eugenics, author Aaron Gillette wrote, quote, "Throughout his life, McDougall maintained that human culture rested upon a hereditary, instinctive basis." Unquote. Професор МакДугал писав, що людською культурою керує така тваринна та інстинктивна природа. У книзі про Євгеніку автор Аарон Джилет написав: протягом усього свого життя МакДугал стверджував, що людська культура ґрунтується на спадковій інстинктивній основі. Sigmund Freud makes a similar conclusion. Author David Smith wrote in his book, The Most Dangerous Animal, quote, "Freud came to the conclusion that human beings are self-deceptive creatures that are moved by instinctual urges operating outside the jurisdiction of conscious awareness and control." Unquote. Зигмунд Фрейд робить аналогічний висновок. Письменник Девід Сміт написав у своїй книзі «Найнебезпечніша тварина». Фрейд дійшов висновку, що люди – це істоти, які вводять себе в оману, якими керують інстинктивні спонукання, що діють поза юрисдикцією розумного усвідомлення та контролю. To make a change in the culture of peoples, Freud stated, quote, "The psychic changes which accompany this process of cultural change are striking. They consist in the progressive rejection of instinctive ends and a scaling down of instinctive reaction." End of quote. Щоб змінити культуру людей, Фрейд сказав, психічні зміни, які супроводжують цей процес культурних змін, вражають. Вони полягають у прогресивній відмові від інстинктивної поведінки і зменшенні інстинктивних реакцій. These hostile and divisive tendencies are observed in collective personalities like tribes, nations, races, people with common cultures, people with common religions. Ці ворожі та розкольницькі тенденції спостерігаються в таких колективних утвореннях, як племена, нації, раси, люди зі спільною культурою, люди спільної релігії. William Bernstein explains why people are irrational in his book, The Delusion of Crowds. The first reason for such irrationality is that true rationality is extraordinarily hard work, and few possess the ability to do it.
The second reason for our propensity to act irrationally is that we often apply our intellects to rationalization and not to rationality. What we rationalize, generally speaking, are our moral and emotional frameworks. In other words, we first have moral and emotional assumptions, then we use our minds to justify such a position. This is prejudgment or prejudice. Вільям Бернстайн пояснює, чому люди ірраціональні у своїй книзі «Омани натовпу». Перша причина такої ірраціональності полягає в тому, що справжня раціональність – це надзвичайно важка праця, і мало хто володіє здатністю її практикувати. Друга основна причина нашої схильності діяти ірраціонально полягає в тому, що ми часто застосовуємо наш інтелект до раціоналізації, а не до раціональності. Те, що ми раціоналізуємо, загалом це наші моральні та емоційні основи. Іншими словами, ми спочатку маємо моральні та емоційні припущення, тоді ми використовуємо свій розум, щоб виправдати таку позицію. Це упередження або несправедливість. Let us take examples of the consequence of such irrational attitudes towards religion and world peace. For example, some people are very intolerant of other religions. They may say that my religion is the only true religion, or that people of other religion will not be saved. So people of other religions are regarded as pagans or heathens and viewed with contempt. This is the beginning of hostility and has been the cause of wars in the past 3,000 years. Розглянемо декілька прикладів наслідків такого ірраціонального ставлення до релігії та миру в усьому світі. Наприклад, деякі люди дуже нетерпимо ставляться до релігійних переконань інших. Вони можуть сказати, що моя релігія є єдиною справжньою релігією, або що люди інших релігій не будуть врятовані. Також людей інших релігій вважають язичниками чи відступниками і ставляться до них з презирством. Це початок ворожнечі і причина війн протягом останніх 3000 років. On the other hand, people who are more rational may think, I may disagree with the doctrines of other religions, but I respect them, and there are teachings in them that are true. What is important is that a person is a good person, even if his views are partly mistaken. Such an attitude will not cause hostility, hatred, or wars. З іншого боку, людини більш раціональні можуть подумати. Я можу не погоджуватися з доктринами інших релігій, але я поважаю їх, і в них є правдиві вчення. Важливо, щоб людина була порядною, навіть якщо її погляди частково помилкові. Таке ставлення не призведе до ворожнечі, ненависті чи воїн. Let us take another example from international relationship and world peace. There are leaders who think in terms of competition or rivalry with other countries, such that others are now considered potential enemies. For example, they may think that my country is superior to other countries, or we must make ourselves stronger and others weaker. This is the cause of military buildup, the arms race, and wars.
Давайте візьмемо ще один приклад із міжнародних відносин і світового миру. Є лідери, які думають категоріями конкуренції чи суперництва з іншими країнами, так що інші зараз вважаються потенційними ворогами. Наприклад, вони можуть думати: моя країна краща за інші країни, ми повинні зробити себе сильнішими, а інших слабшими. Це причина нарощування військової сили, гонки озброєнь і воїн. On the other hand, the rational mind will think differently. They will look at other countries perhaps as follows. Countries and cultures differ from one another. So long as they don't do injustice and oppression to others, we can be friends with any of them. They have as much right to their self-determination as we do. Це причина нарощування військової сили, гонки озброєнь і війн. З іншого боку, раціональний розум може думати інакше. Він може дивитися на інші країни, наприклад, так. Країни та культури відрізняються одна від одної. Поки вони не чинять несправедливості та не гноблять інших, ми можемо дружити з будь-яким з них. Вони мають таке право на самовизначення, як і ми. We are one global family. National boundaries change and are temporary labels. We are all human beings on this small earth. Let us help one another. This reasonable way of thinking is the key to global peace. But many leaders do not think this way, especially some superpowers. Despite their military might, they feel insecure, unlike smaller countries such as Costa Rica, who have even given up their armies permanently and are at peace with their neighbors. Ми – одна глобальна родина. Національні кордони змінюються і є тимчасовими ярликами. Ми всі люди на цій маленькій землі. Давайте допомагати один одному. Цей розумний спосіб мислення є ключем до загального миру. Але багато лідерів не думають так, особливо деякі супердержави. Незважаючи на свою військову могутність, вони почуваються невпевнено, на відміну від менших країн, таких як Коста-Ріка, які навіть не завжди відмовилися від своїх армій і перебувають в мирі зі своїми сусідами. The chauvinistic and aggressive attitudes of major countries are the causes of instability in the world for thousands of years. This is rooted in collective insecurity that is connected with our animal nature. To achieve world peace, the people of these major countries must transcend these kinds of cultural attitudes. Шовіністичні та агресивно настроєні великі країни є причинами нестабільності в світі протягом тисячоліть. Це корениться в колективній незахищеності, яка пов'язана з нашою тваринною природою. Щоб досягти миру в всьому світі, люди цих великих країн повинні вийти за рамки подібних культурних установок. Let us look at our world situation at this moment. Because of such mutual suspicion, defensiveness, hostility, or greed for territory, the world has been building up arms such that in 2020, the world spent about $2 trillion for the military every year. Давайте подивимося на ситуацію у світі на даний момент. Через таку взаємну підозрілість, захисну позицію, ворожість чи жадібність до територій світ нарощував зброю так,
що в 2020 році світ витрачав близько 2 трильйонів доларів США на армію щороку. Just 10% of this annual military expense will be enough to end poverty in the world. It needs only $200 billion a year. Лише 10% цих щорічних військових затрат буде достатньо, щоб покінчити з бідністю в світі. Just 1.5% of global military spending can end hunger and starvation worldwide. Лише 1,5% таких військових витрат може покласти край голоду у всьому світі. That's why concerned leaders like Nobel Prize winners are urging a cut on military spending by at least 2%. Ось чому стурбовані такі лідери, як лауреати Нобелівської премії, що закликають скоротити військові витрати принаймні на 2%. The rational mind will also realize that our present way of dividing and separating the world can only lead to conflicts and wars. That is why many thinkers have proposed for centuries that there should be a world government that will manage the peace and order of the world. It will be the sole authority that will maintain a military peacekeeping force. All the other countries must give up their military organizations. Раціональний розум також зрозуміє, що наш теперішній спосіб поділу та розділення світу може призвести лише до конфліктів і воєн. Ось чому багато мислителів протягом століть пропонували створити всесвітній урядовий орган, який керуватиме миром і порядком у світі. Це буде єдиний орган, який утримуватиме військові миротворчі сили. Всі інші країни повинні відмовитися від своїх військових організацій. Among those who have proposed such a world government are Dante Alighieri, Immanuel Kant, Alfred Tennyson, Jawaharlal Nehru, and Albert Einstein. Серед тих, хто пропонував таку всесвітню організацію, Данте Аліг'єрі, Еммануїл Кант, Альфред Теннісон, Джавахарлал Неру та Альберт Ейнштейн. Immanuel Kant in 1795 proposed an international state which would necessarily continue to grow until it embraced all the peoples of the earth. У 1795 році Еммануїл Кант, наприклад, запропонував міжнародну державу, яка неодмінно буде продовжувати зростати, доки не охопить усі народи землі. He further proposed that a federal union of independent states is still to be preferred to an amalgamation of the separate nations under a single power which has overruled the rest and created a universal harmony. Далі він написав: Федеральному Союзу незалежних держав усе ще слід віддавати перевагу об'єднанню окремих націй під єдиною владною, яка б переважила решту та утворила універсальну монархію. Jawaharlal Nehru, the Indian Prime Minister and statesman, wrote, "I have no doubt that world government must and will come, for there is no other remedy for the world's sickness. The machinery for it is not difficult to devise. It can be extension of the federal principles, a growth of idea underlying the United Nations, giving each national unit
freedom to fashion its destiny according to its genius, but always subject to the basic covenant of the world government. Прем'єр-міністр Індії та державний діяч Джавахарлал Неру писав: «Я не сумніваюся, що всесвітній уряд повинен і прийде, тому що немає інших ліків від світової хвороби. Машину для цього придумати нескладно. Це може бути розширення федеральних принципів, зростання ідеї, що лежить в основі Організації Об'єднаних Націй, надання кожній національній одиниці свободи формувати свою долю відповідно до своєї геніальності, але завжди підпорядковуватися основній угоді всесвітнього уряду». Sigmund Freud also proposed to the League of Nations, he wrote, "There is but one sure way of ending war, and that is the establishment, by common consent, of a central control which shall have the last word in every conflict of interest." Зигмунд Фрейд також запропонував лізі націй. Є лише один вірний спосіб покласти край війні, і це встановлення за спільною згодою центрального контролю, який матиме останнє слово в кожному конфлікті інтересів. Albert Einstein fervently proposed after World War II, he wrote, "A world government must be created which is able to solve conflicts between nations by judicial decision. This government must be based on a clear-cut constitution which is approved by the governments and the nations and which gives it the sole disposition of offensive weapons." Після Другої світової війни Альберт Ейнштейн палко запропонував: повинен бути створений всесвітній уряд, здатний вирішувати конфлікти між націями шляхом судового рішення. Цей уряд має базуватися на чіткій конституції, яка схвалена урядами та націями і яка надає йому єдине право розпоряджатися наступальною зброєю. These are but examples of what we can expect for our future civilization if we develop our true humanity, which is primarily the use of our rational and higher human faculties and not give in to our lower animal instinctive nature. Це приклади того, як ми можемо очікувати від нашої майбутньої цивілізації, якщо ми розвинемо справжню людяність, насамперед використовуючи наші раціональні та вищі людські здібності. We must help bring it about through, number one, our educational system, and second, by molding public opinion. Ми повинні допомогти зробити це через освітні організації і формування громадської думки. Help educate the younger generation to view our world no longer as pockets of national tribes, but as one human family, helping each other and caring for each other. Then we will have world peace. This should be our vision for our future civilization. Давайте допоможемо навчити молоде покоління дивитися на наш світ не як на осередки національних племен, а як на одну людську родину, допомагаючи та піклуючись одне про одного. Тоді у нас буде мир в усьому світі. Таким має бути наше бачення майбутньої цивілізації. Thank you and good evening to all of you. Дякую, всім доброго вечора. Thank you, Vic, for your wise talk, for your presentation.
for your thoughts about the future civilization and about our real humanity. Thank you. Thank you. Sorry, we have no possibility for further translation of our session, so you may leave with us, but without without translation. All right. Yes. Thank you very much, everybody. Thank And you. Thank you, Svitlana, for the opportunity to share with you the thoughts on this important topic. Thank you very much. We wish you all the best in your life, in your service, and in your health. Thank you. All right. I will leave now. Yes. Okay. Bye-bye.